Успели только в подвал спрыгнуть, и все. Дверь прикрыли, и все обрушилось вниз. Warthog Defense reported that Chechen fighters are looking for Russian military blogger and propagandist Romanov after he called them a TikTok fighters. Chechens from Akhmat are hiding behind the backs of Russian conscripts in Belgorod region. Military correspondent Romanov said. На границе у нас в Белгородской области, на границе с Харьковской областью стоят, вот прям на границе стоят срочники. Такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, вот, а срочники у нас впереди. Вот. Ну что, ждем развязки, ждем. Apti Alaudinov, commander of the Akhmat Special Forces, replied to Romanov that they have only one squad engaged in assault operations, and the rest are scattered along the border. Besides, the task that was set for them, they have already accomplished. Probably the task of making videos for TikTok. And now they have probably switched to looking for the military correspondent Romanov to explain everything in person. Надо отметить, что уже около месяца мы находимся, получается, на Харьковском направлении. На данное направление были переброшены, значит, большая часть отрядов спецназа «Ахмат». Один отряд у нас занимается штурмовыми действиями непосредственно в Волчанске. Остальные отряды, они раскинуты по границам. И каждый из этих направлений, каждый из этих отрядов делает свою работу по поставленным задачам. То, что противник снял со всех направлений все свои ресурсы, все свои резервы и перебросил их на это направление, это уже говорит о том, что задача, которая ставилась перед нами, она уже выполнена. Но теперь итогом этого всего должно быть что? Мы должны размыть, растянуть противника и уничтожить его. Уничтожить его ресурсы для того, чтобы дальше уже, после того, как противник начнет сыпаться по всем своим направлениям и на всех участках, где он есть, после этого, чтобы мы могли уже аккуратно продвигаться вперед без особых потерь. More good news. In the Pokrovsk direction, Ukrainian troops from the 110th Separate Mechanized Brigade shot down a Russian Su-25 aircraft, which was attacking Ukrainian positions. The Ukrainian army liberated the agricultural structures north of Hlybok in Kharkiv Oblast, bringing Russian invasion forces in the village into a difficult, semi-encircled situation. Ukrainian forces targeted a group of Russian UAV operators at the Sili railway station near Soledar. This operation was captured by the drone team Violi of the 30th Mechanized Brigade. A Russian soldier mocks a Nepalese mercenary by suggesting he is a monkey. Делаем мотивационную систему. Say something in Russian language. Это пиздец. Красавчик. Красавчик. Give me cigarette, please. Cigarette? Да. Yes, take it. Вот такой у нас обмен. Adding another perspective to The Economist's recent reporting on Russian casualties in Ukraine, that up to 728,000 Russian soldiers are killed or wounded in Ukraine, the Russian mill blogger Vault8 comments that almost everyone he knows who fought in Ukraine has been killed or wounded. He writes, "A friend mentioned in a conversation that almost all of his acquaintances with whom he had been in contact on 24/02/2022 had died. A Russian 2S7 Pion, self-propelled 203mm cannon was destroyed in the Bilhorod region.
in Volgograd, Russia, an electrical substation and a sewer pumping station were destroyed. How wonderful it will smell throughout the city. Не знаю, может быть, запросто. Может быть, прилетел дрончик. Потому что Краснодарская во всем много городов уже. Я в интернете читаю. Да запросто, а что? Лежит труп. Вот здание взорвалось. Вот у людей тут повылетало камнями. Вся дорога вот в камнях. This is sad. After an attack by 2 Ukrainian FPV drones, Russian soldiers were buried in the basement. Мы успели только в подвал спрыгнуть, и все. 2 FPV, и все обрушилось вниз. The Netherlands will soon deliver a Patriot radar and 3 Patriot launchers to Ukraine, with promised F-16s to follow shortly, said Defense Minister Ruben Brekelmans during his visit to Odessa. The Patriot is expected to arrive within weeks, while the timing of the 24 F-16 jets' delivery remains undisclosed for operational security. Danish-provided Caesar self-propelled artillery is firing at Russian invaders. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.